me mamu nyina akwa baby asehia ne de me ni unu aduane o garden mo original baby papa baby ewi abo a ohu na ise wo fie no we ka cool pot e na nka mehia into the wa cool pot baby bra me na me fancy wo ohu na me fa aduane hihye so na de di ka me da mu nyina ase mo a mo hwese channel be ko nani nyame nhira mo we de mo fa nche me wuti de dia na ye se nkofo mo garden mo a omo so ema di agonti ne fa che me osa kwan so na de me o ha de e oxtail stew ye nantwie dua ohu nti sani ameka no di wakonya nya fa ye fro ye hihye so ye chiaso nti de me wo ha ye me oxtail no so ahu ena me wo half red onion ena me wo 1 garlic na we ye half a teaspoon of aniseed ye nkete ena we ye me ginger o ho no so kituwa bi nti me blend it na afa me di abegusu ni achiaso nti se me je ne nkete ni akakadro ni garlic ni na wahwie guso so enti stock amede ka ho aroma so me to Sainsbury say kama ti anu atry ahwe na afi ode kakra guso nchin wom enti bi mfa nchin bi engu ho ansa be half for 1 teaspoon enti fa ujene no wa ho ani wayi o blend mix no fetch ho be 5 to 6 minutes bi ansa na di nsu ayeden aka so na ma flavors ni na ahihie eze say na me na steamy so wa ho a me fa nsu obi anka ho jene ni ade ne enti no steamy no ansam di so be me chef stew na se enti de me wa ha say me 2 medium size onion and I weigh 1 teaspoon of garlic so and into so ne we ni ebeka ho asem enti ma me fa me je na ndu na ye nto aso mangwa nso na ewo mu no fa ngwa bi a wo pe eze se me garlic ni nso na me di atu na do garlic no 1 teaspoon nso atu na hehwam we dem me neighbors me wie ya no be ade ne chance ba ahewam me neighbor ba kwa be gina di nkomo mpesa obebe we dem wie ya no ade ne chance ba ho de fa wo ne so ama me ye to aso tinu ache na me nsu na he chi kama wa he eno nso ho ache be 5 minutes afi na me di me nsuo no ba be gu we me warm water so ye aduane na say warm water nche sa ye ntemama timi de kakra eguso so na atumi aben enam no kama pese nam ne da fro ye nim na ye den de oxtail de yi free ho a eno kra na ete ti ma kan chini so ahwe kama enti no se ne wo pe on chini no wahwe enti je na nsu na ye guso aye achi na watching the bro say me try rosemary no we try so no wan kasa bi onkoto ehwe kama ye twas see parsley nso we try kakra and once a wa udua o herbs kama summertime ni ya fe na o ba be ye da akwa koto 1 pound ni ade unsa ne body ti me ko horo ho ni achias nti say mintos ni chopped tomatoes too o betimi e two plum na me mini plum and na me meko mienu nsu ni ti me parsley ma horo ho ani rosemary ma horo ho na chese watiti agusu rosemary and one say with some say so we don't say yeah until me kwa blend we nyina nti bo modi ase we no say to de bia me nyam meko ne garlic ne fra recipe we no nyam meko no and parsley no e fra toast no ne rosemary no na so de abegu nti me nyam
me yachias. Say my co blend into sunni me ko ni parsley na ni hwam one fresh rosemary ne parsley no e ma ne ye kama nkasa ti bo modern say obepe bi na wa hwie gu nti say just one ni nyina am se froye nyam be na ni hwam no we dey kopel mu bi kra na we ni wa che bi kra ko chai kama enam insu na hwe amen konu mu nchira o kakra hwe negusiyo eye bro so aduane na ehwam sei jayo jese aduane we bekoyi o de ewia na aboyo kope cropot si ho no na ye nto yaso jese me kata so na chese sima bro enti sani am kasa jiwa konya aduane me ye na me magima konya dendende se be bi na me dia akotwa manu so na sani am na waka na le futuo na me de ba France me wie komode ansa obedua wow herbs wo fie fa wo incorporate wo mo eka enti ade ba kwa me pese na me na o che ne se ye mu bebre nya adventures especially him before no and one is spices are name from your collaboration and no one try bibia new it may encourage you say over try something new fresh herbs no over try so be incorporate our dishes na bibi ti say parsley and then me no can one say parsley one eboa fight diabetes so I want to we are diabetic we incorporate into dishes and so be boa and na eboa ebusu immune system also so ye hia ne o ma yarwa ba ye nipadue mu a eno so betumi akwa na ye so obu o ha na bia nka wo wenum ni ade a ye se e kama sasa na research ni kire we did we are no worry kakra bi na mo ni madaba try so be incorporate into your dish may the health benefits ni na better description box na siama ye chia so for kakra me kire wo no ano ena health use come you menya doctor misrem nti fecha me di kakra me nim na me ne wache no ye chia so if for ye much be 10 minutes fine enam no almost ya ben but me pese e ko for en ko hihiem me nche ho enti me beyiyi nam no egu stew nim na mo stock na mfengu mu ansa wo pese kukom na ya ben kra na ade akoka tinami na me de egu mu ye ohwe chasa hehwam na me si me neighbors ye obi akra ne chansen twen so ti on a low heat o mpesa obenu ano kiki kura to obo ase na frɛ no enko hihiem me stock ni nso nie so ahu enti me twen ama we akofom kakra na afi me the stock na guso enti say me see watch be 12 minutes wa hu bro wa hu say almost ya ben na afi aha na do stock no e ba begum so ahu wa hwe impurities no he so na dia hu enti mfa stock ni ngumu audi toast na gumu ne nam na ansa ma nsuo ni bi enfrim we Ghana yesha no ma mo kwasi mama mkakra akoyo Friday da no de kope na ntwe dua oxtail so wa hu na fa hihye so ntimi jesi so nice ma brow na chese enam na yemre na ya chiaso say ya fry me dey see so be 30 minutes ntimi twi nutmeg kakra fresh nutmeg only fresh na yisu powder one Hadia fry shona me na so we just so be 5 minutes bi na chese we wi ya busia fa fry ni ya wie yo aye kama na fry so de oya na anwa no ba ni pe so ahun na chese fry no anim se mu a che fine so bo modern say oba he so be noa enam ni ntosi mama mu are kakransa na de stop na bi na memu bi super me trace ya say ya me adoma no so me de ho recipe be aye kama na da kasa enti we de dem bi jaw aye tiawa
your video and it's a modern answer of incorporating new flavors into your dish. Say, yeah, yes, they be a woody and a corner, and no, the way and with you and I hope, say, when you are the first cooking in the garden series, now minimum say, near this over when you wouldn't want to miss any of it. It is on for notification bell and so affect us. So I won't subscribe in so Bomodia red and Fancy Timoso. So I'm not doing this one. Every say, I want to give you a reason why you have to come back and watch my videos. I love you. God bless you.